Okay, welcome everyone. Vilas Sable, okay. Prajakta Vilas Sable, okay. Welcome to the class. Shruti Randive, Nidhi Bhupi, Vedika, Thamke, okay. Mansi Manoj Nalavade, okay. Welcome everyone in today's class, okay. So, can anybody please tell me that which chapter or lesson we are studying right now? Yes, it is seventh lesson, soil. Okay, Rutuja Jagdale, welcome. Yes, and some of the parts of this chapter we have completed. Okay, and I'm sure that you guys have gone through it. Okay, you have read it. Okay, you have revised it. Am I right? You guys have gone through the topic that we already have covered. Okay. So today we will take the rest of the topic. Okay. Before that, let me share my screen to all of you. Okay. And just do let me know if the screen is visible to you or not. Okay. Okay, guys. So this is your seventh lesson. Okay. Almost 60% of the lesson we already completed, and rest of the topic we will complete in today's lecture. Okay. Okay, it is visible. Okay. Okay, welcome Karthik Samadhan, Mopi. Okay, is my screen visible to all of you? All the students in the class? Okay. Okay, very alert and very active students. Okay, you people are very active and I'm very happy with it. Okay, guys, so we will just move through our topic. Okay. So, guys, we have seen factors necessary for soil formation. Okay. You have revised it. I know. Okay, because all people are taking efforts, okay, in reading, in understanding, in listening. Okay, so we see in some factors, okay, which are responsible for soil formation: parent rock, regional climate, biotic material, time. Okay, so these four are very important factors. Okay, and we have seen it in details. Okay, after that we studied about one experiment. Okay, and that experiment okay, and you might have completed, or you might have did this experiment in your home also. Okay, so we have seen why there is a result of all these three parts is different. Okay, so after that we moved ahead. Okay, then we saw different types of soils, okay, that are present in Maharashtra. Okay, so we studied about types of soil. We studied about the distribution of soil in Maharashtra. Okay, guys, so here are the different types of soil. Okay, major five types of soils are there: coarse soil, okay, रेगुलर सॉइल और ब्लॅक सॉइल. ओके, आपल्याकडे जे आढळून येते समजा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, ओके, Vidarbha Marathwada, regular soil is there, laterite soil is there. Okay, after that we studied about alluvial soil of coastal strip, जो काही समुद्र किनारपट्टीचा जो काही स्ट्रीप आहे, ओके, जी काही पट्टी आहे, ओके, तर तेथे alluvial soil आढळते. ओके, after that we have seen yellow brown soil. So this was the fifth part of the or type of the soil. Okay, and we have also seen why these soils get different names. Okay, or why they form with different conditions. Okay, coarse soil, okay, it is the result of weathering and low rainfall. ज्या पार्ट मध्ये लो रेनफॉल होतो, ओके, पावसाचं प्रमाण कमी आहे, पर्जन्यवृष्टी कमी आहे, तर त्या प्रदेशामध्ये कोर्स सॉइल आपल्याला आढळून येते. ओके,
Then Regor soil, we already know it. It has a dark color and it is found in western part of Deccan Plateau and eastern part of the Maharashtra, that is Vidarbha, Marathwada. Okay. Then we studied laterite soil. So I hope you have gone through it. Okay. So anybody is having problem in the topic that we have covered? Hello. Yes. What type of doubt you have? Mansi. Mansi is having some doubt. What it is? Am I audible? Yes. In clay soil, okay. So clay soil do not have the biotic material in it. Okay. So we already know clay soil is just like the desert, the soil that is found in the desert. Okay. So all of you know in desert there is no vegetation, so that it will get decomposed and uh, there will be biotic material. Okay. Humus is there. So there are not such a conditions in the clay soil. Okay. So biotic material is very low. That's why the fertility of that soil is less. Okay. And we know fertility is the only factor or the very important factor, okay, for the plantation everywhere on the earth. Okay, so that's why clay soil plant is not growing in such a type of plant. Okay. Okay, laterite soil na, I'll just explain. Okay, Nidhi. Okay, Mansi, is it clear? Okay. Laterite soil. Okay, so let's see, here is the laterite soil. Okay. Okay, guys, this is laterite soil. I hope you are able to see it. Okay, here it is. So, guys, this type of soil is found in a coastal belt of Konkan to the west of Sahyadris. Okay, so this is the place where it is found. Okay, so basically, it found in the coastal area. Okay, it is in front of the Deccan Plateau. Okay, or the Sahyadri mountains. Okay, so Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg. Okay, so in this area laterite soil is found. Also, if we see the part of Gadchiroli here, okay, to the east of the Maharashtra, then here also in some amount, okay, laterite soil is found. Okay, so these are two places in Maharashtra where laterite soil is found in the Konkan region. Now tell me that what is the condition of rainfall in the Konkan? Okay, so we already know in the Konkan region there is very high amount of rainfall. Okay, पावसाचं प्रमाण खूप जास्त आहे, पर्जन्यमान कोकण एरियामध्ये जास्त आहे. त्याच प्रमाणात आपण जर विदर्भातील गडचिरोली ह्या ठिकाणी गेलो, okay, so here is the Gadchiroli. So if we go there, then here also the amount of water or the amount of rainfall is very high. Okay, so these two conditions are similar in Gadchiroli also and in Konkan region also. Okay, so basically laterite soil, okay, we know that in areas of very heavy rainfall, okay, the eroded rocks get washed away in large quantity. ओके गाईज, आपल्याला माहित आहे कोकण रिजन मध्ये आणि गडचिरोली या पार्ट मध्ये पावसाचं प्रमाण खूप जास्त आहे आणि खूप जास्त पाऊस जर पडला तर काय होणार आहे, जे काही माउंटेन्स आहे, ओके, किंवा जे काही रॉक्स आहे, तर त्यांचं इरोजन होणार आहे, त्यांचं क्षरण होणार आहे. ओके, त्यांचे डिफरंट जे आपण म्हणतो कण दगडाचे, ते पाण्याद्वारे वाहून जाणार आहे. सो बेसिकली ओके, कारण खूप जर जास्त प्रमाणात पाऊस जर पडला तर जे काही दगड असतील, रॉक्स असतील, ओके, सो दे गेट इरोडेड. ओके, त्यांचा वरून थोडक्यात आकारमान कमी होतं, कारण त्यांचं पावसाच्या पाण्यासोबत त्याचं एक प्रकारे फ्रिक्शन होऊन ते वाहून जातात. ओके, सो ऍज अ रिझल्ट
द पॅरेंट रॉक लाईज बेअर ओपन. यामुळे काय होतंय, तो दगड जो आहे किंवा जो काय पॅरेंट रॉक आहे, ओके, तो काय होणार आहे, तो पूर्णतः ओपन होणार आहे. ओके, सो इट विल टोटली एक्सपोज टू एन्व्हायरमेंट और ऍटमॉस्फिअर. ओके, तो काय होणार आहे मग पॅरेंट रॉक, त्याच्यावरचे जर सगळं मटेरियल, सगळा क्ले, तो जर जास्त हेवी रेनफॉलमुळे जर वाहून गेला, सो बेसिकली बिकॉज ऑफ that rock, parent rock will be open to atmosphere. It will get exposed to atmosphere. Okay, bare म्हणजेच त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं आवरण राहणार नाही. The air in the rock reacts with the oxygen in the air. मग काय होणार आहे, obviously we know there is oxygen in the air, in the atmosphere, and there is a iron content. Okay, you have studied about the elements. Okay, so iron means it is, थोडक्यात इट इज ए लोखंड मराठीमध्ये जर म्हटलं आपण, फेरस किंवा लोखंड. ओके, सो दॅट आयर्न इन द पॅरेंट रॉक अँड द ऍटमॉस्फिअर ऑक्सिजन गेट्स रिएक्ट विथ इच अदर. ओके, त्यांचं एकमेकांसोबत केमिकल रिएक्शन होते, एक प्रकारे त्यांच्यात एक प्रेसिपिटेशन तयार होतं. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट गिव्स द रेडिश ऑरेंज कलर टू द सॉइल विच इज दस फॉर्म. मग यामुळे काय होतंय की जो काही कलर आहे मातीला तो रेडिश ऑरेंज होतो. ओके, सो दिस सॉइल इज कॉल्ड एज लॅटेराइट सॉइल. ओके, सो आय विल जस्ट गिव्ह एक्झाम्पल. ओके, पावसाळ्यामध्ये काय होतं, हॅलो, येस, व्हेरी हाय. सो फ्रेंड्स, बेसिकली आपल्याला माहित आहे, जर आपण एखादी लोखंडी वस्तू किंवा आयर्न रॉड आहे सपोज एखादा, तो जर आपण पावसाळ्यात जर बाहेर ठेवला तर काय होतो, तो गंजतो. का गंजतो, कारण ओलं झाल्यानंतर हवेतला ऑक्सिजन से तो रिएक्ट होतो आणि त्याच्यापासून मग एक गंज रेडिश कलर, ब्राऊन कलर किंवा ऑरेंज कलरचा एक त्यावर कवरिंग तयार होतो. ओके, सो दॅट कवरिंग इज नथिंग बट दी लॅटेराइट वी कॅन से. ओके, सो द सेम कलर इज formed to the soil. Okay, so doubts clear? Hello? Okay, so today now let's move ahead. Okay, we have take revision for almost 10 minutes. Now let's take the next topics. Okay, so we completed up to types of soils, that is coarse soil, rigor soil, laterite soil, yellow brown soil, and alluvial soil. Okay, so now let's take this is the experiment for you. Okay, so guys, this is experiment for you. Make two small heaps of soil. Okay, तर तुम्हाला मातीचे दोन एक गंज तयार करायचे आहेत. ओके, एक हिप्स तयार करायचे आहेत. ऑन वन ऑफ देम सो ऑर एनी अदर फास्ट ग्रोईंग सीड्स. त्यापैकी एकावर काय करायचं आहे आपल्याला, ज्या सी किंवा फास्ट ग्रोईंग सी आहे, ओके, ते जे सीड आहे ते आपल्याला त्यामध्ये टाकायचं आहे. ओके, कीप वॉटरिंग दॅट हीप फॉर 4 to 9 days. आणि अशा प्रकारे दोन मातीचे गमेले आपण एक दोन ठिकाणी टाकायचे आहेत. त्यांचा एक प्रकारे छोटा माउंटेन तयार करायचा आहे तुम्हाला. ओके, आणि एकामध्ये काय टाकायचं आहे तुम्हाला, सीड्स टाकायचे आहेत आणि 4 ते 9 दिवस तुम्हाला वॉटरिंग करायचं आहे त्याला. ओके, आफ्टर द सॅपलिंग सरफेस water both the heaps with watering can. Okay, observe and see. So you have to give the water by watering can. Okay, so here is they have shown in the figure 7.3, that is soil heap experiment. Okay, you can see very first we have made two heaps. Okay, दोन एक छोटे आपण we can say the mountains of the soil we can say. Okay, आणि in one of them we sow seeds. त्याच्यापैकी एका जो काही मातीचा ढिगारा आहे तर त्यावर आपण काही सपोज गव्हाचे दाणे आपण टाकले त्यामध्ये. ओके, गव्हाचे जे काही दाणे आहेत किंवा बाजरीचे आपण म्हणूयात, गहू किंवा बाजरीचे दाणे टाकायचे आणि पुढचे 7 ते 9 दिवस आपण त्याला पाणी घालायचं आहे. ओके, ओके गाईज, हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही केला पण असेल. आणि मग मित्रांनो, जेव्हा ते दाणे किंवा जे काही बीज आहे किंवा जे सीड्स आहेत ते उगवून वर येतील गव्हाचे एका ढिगाऱ्यावर, ओके, किंवा एका हिपवर, त्यानंतर आपल्याला आणखी काय प्रोसेस करायची आहे, आपल्याला जे काही वॉटरचं कॅन आहे, ओके,
किंवा जो वॉटरिंग जो कॅन आहे, तर त्याने दोन्हीही ढिगाऱ्यांवर किंवा दोन्ही हिप्सवर आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. ओके. So do you understand this experiment? What you have to do actually? You can do it in your home also. Okay, at your home also. So do you understand this experiment? What you have to do? थोडक्यात आपल्याला मातीचे दोन ढिगारे बनवायचे आहे. ओके. आणि एका ढिगाऱ्यावर आपल्याला काही गव्हाचे दाणे टाकायचे आहेत. ओके. आपले जे गहू आहे ते गहू टाकायचे आहे. ओके ओके. आणि गहू टाकल्यानंतर त्याला पाणी घालायचं आहे एका ढिगाऱ्यावर. मग काय होतील, ते जे गहू आहे ते उगवून येतील. ओके. आपण दसऱ्याला जसं घरामध्ये आपण गहू टाकतो. ओके. मग ते सॉरी नवरात्रीला देवीचे आपण जे घट बसवतो. ओके. आपण त्या पद्धतीने आपल्याला एका ढिगाऱ्यावर मातीच्या गहू पेरायचे आहेत. आणि ते गहू 8 ते 9 दिवसानंतर जेव्हा उगवून येतील, त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, जे काही वॉटर कॅन आहे. ओके. वॉटरिंग कॅन, इथे आपल्याला तेच एक्झाम्पल ते पण दिलेलं शो केलेलं आहे. हे जे वॉटरिंग कॅन आहे, हे वॉटरिंग कॅन वे दोन्ही जे ढिगारे आहे त्यावर पाणी हळूहळू ओतायचं आहे. ओके. त्यापैकी वी ऑलरेडी नो, एका ढिगाऱ्यावर ऑलरेडी गव्हाचं जे बीज आहे, ओके, ते उगवून आलेले आहे. आणि एका ढिगाऱ्यावर काहीच नाही, तिथे फक्त माती आहे. ओके. So now based upon this experiment we will study soil erosion and degradation. ओके. सॉइल इरोजन अँड डिग्रेडेशन म्हणजे जमिनीचे जे काही ऱ्हास होतो, मातीचा क्षरण होतं. ओके. तर त्याबद्दल आपण बघणार आहोत. अ लेअर ऑफ सॉइल, टॉप लेअर ऑफ सॉइल. ओके. टॉप लेअर ऑफ सॉइल गेट्स रिमूव्ड ड्यू टू विंड ऑर वॉटर. आपल्याला माहित आहे, आपण जरी आपल्या शेतात कुठं पाणी दिलं किंवा आपल्या घराशेजारी जर माती असेल आणि जर आपण त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जर पाणी ओतलं, तर काय होतं, जे टॉप लेअर आहे सॉइलचं, जिथे आपण पाणी ओतलं, तर ते पाण्यासोबत वाहून जातं. ओके. सो इट इज रिमूव्ड, इट गेट्स रिमूव्ड बिकॉज ऑफ द वॉटर. दिस मीन्स दॅट द सॉइल गेट्स इरोडेड. मग यालाच काय म्हणतात, ते वरचं लेअर पावसासोबत जेव्हा वाहून जातं किंवा आपण टाकलेल्या पाण्यासोबत जेव्हा वाहून जातं, सो दिस इज कॉल्ड एज सॉइल गेट इरोडेड. यालाच म्हणतात मातीचा ऱ्हास होणे. ओके. रनिंग वॉटर, क्लायमेट, डायव्हर्सिटी इन फिजिओग्राफी आर रिझन्स ऑफ सॉइल इरोजन. आता सॉइल इरोजनचे एक्झाम्पल सॉरी त्याचे रिझन्स काय काय आहेत. बेसिकली रनिंग वॉटर. ओके. जर डोंगरावरून मोठ्या प्रमाणात जर पाणी खाली वाहून येत असेल, तर काय होतं, मध्ये जे येणारी माती आहे, ओके, मध्ये जे येणारी इतर काही छोटे कण आहेत, ओके, मातीचे, तर ते सर्व वाहून खाली येतात. ओके. सो रनिंग वॉटर इज reason behind soil erosion. Also the climate. Okay. What type of climate is there, it is also depends on the climate. ओके. सॉइल इरोजन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लायमेट. म्हणजे काय, एखाद्या ठिकाणी उन्हाळ्यामध्ये बघा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात वारं सुटतं. ओके. तर वारं सुटल्यामुळे काय होतं, वाऱ्यासोबत मोठ्या प्रमाणात माती एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी उडते, म्हणजेच धूळ. ओके. सो दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ द सॉइल इरोजन. So that's why climate is also important. Okay. Also diversity in physiography. म्हणजे तुमची जी काही भौगोलिक जी स्थिती आहे जिओग्राफिकल, तर ती कशी आहे त्यावर पण या गोष्टी डिपेंड्स आहे. तुम्ही जर डेझर्ट एरियामध्ये राहत असाल किंवा तुम्ही जर डोंगराळ प्रदेशामध्ये माउंटेन्स एरियाज मध्ये राहत असाल, ओके, इव्हन जर तुम्ही प्लेन एरियाज राहत असाल, सो दॅट सॉइल इरोजन डिपेंड्स ऑन दॅट ऑल्सो. ओके. द सॉइल क्वालिटी मे गेट लोड ड्यू टू सर्टेन रिझन्स. ओके. जी सॉइलची क्वालिटी आहे किंवा फर्टिलिटी वी कॅन से. ओके. फर्टिलिटी और क्वालिटी. ओके. सो इट कॅन चेंज और इट कॅन लोड. ओके. ड्यू टू दी सर्टेन रिझन. म्हणजे काही कारणास्तव, ओके, किंवा काही कारणांनी जमिनीची जी काही दर्जा आहे, जी काही गुणवत्ता आहे, ती कमी होऊ शकते. ओके. लोड डाऊन मीन्स गेट म्हणजे कमी होणे. ओके. दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. ओके. याला काय म्हणतात, सॉइल डिग्रेडेशन. ओके. सो बेसिकली वी हॅव सीन टू कॉन्सेप्ट हियर. फर्स्ट वन इज सॉइल इरोजन. ओके. आपण इथे दोन गोष्टी बघितल्या, सॉइल इरोजन. आता सॉइल इरोजन म्हणजेच मातीचा ऱ्हास. ओके. आणि सॉइल डिग्रेडेशन म्हणजे आधी जे दर्जा होती, ओके, जी गुणवत्ता होती ती कमी होणे. ओके. तर मित्रांनो,
एखाद्या ठिकाणी जमिनीवरची माती वाहून जाणे याला म्हणतात इरोजन. आणि काही कारणांमुळे त्या जमिनीची सुपीकता कमी होत असेल, फर्टिलिटी कमी होत असेल, क्वालिटी कमी होत असेल, तर त्याला डिग्रेडेशन होतं. म्हणजे काय, पहिल्यांदा ए ग्रेडची सॉइल होती, ओके, ती लोअर झाली, मग काय होईल, ती बी ग्रेडची झाली. सो दिस इज बेसिकली डिग्रेडेशन. ओके, so do you understand what is erosion and what is degradation? Yes, soil gets carry out. Okay, this is called as soil erosion. Yes, yes. So anybody, any doubt what is degradation and what is erosion? Okay, it is in the name. Degradation म्हणजेच ग्रेड कमी होणे, गुणवत्ता कमी होणे, क्वालिटी कमी होणे. ओके, निधी, यू आर कन्फ्युज वाय? तुला काय कन्फ्युजन आहे का निधी, भोपी? हॅलो, ठीक आहे, काय कन्फ्युजन आहे तुला, काय डाऊट आहे? हेलो, मैं ऑडिबल नहीं थी? ओके ओके ओके. सो बेसिकली डिफरन्स इज व्हॉट, इरोजन म्हणजेच ऱ्हास. इरोजन म्हणजे काय, एखाद्या ठिकाणावरून तिचं प्रमाण कमी होणे. म्हणजे काय, तुम्ही जर एखाद्या डोंगरावर गेलात, ओके, डोंगरावर आपल्याला काही ठिकाणी झाडं दिसतात, ओके, ती झाडं का आहेत, तर तिथे आपल्याला माती आढळून येते, ओके, त्यामुळे त्या मातीमध्ये ते झाडं उगवतात. परंतु जर खूप पाऊस झाला, ओके, जर खूप पाऊस झाला तर काय होते, ती जी काही डोंगरावरचे जे काही माती आहे ती वाहून येते. म्हणजे त्याच्या आहे त्या ठिकाणापासून ती पायथ्याला वाहून येते. याला म्हणतात इरोजन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज इरोजन. यालाच म्हणतात मातीचा ऱ्हास होणे. म्हणजे डोंगराच्या टॉपला आपल्याला कधीही सॉइल दिसत नाही. परंतु व्हॉट इज डिग्रेडेशन, सुरुवातीला सॉइल ए क्वालिटीची होती किंवा ए ग्रेडची होती, परंतु काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, आपण खूप फर्टिलायझर यूज केले, खूप केमिकल्स यूज केले, मग त्यामुळे काय झालं, सॉइलची जी क्वालिटी आहे, जो दर्जा आहे तो कमी झाला. ओके, आणि त्यालाच मग काय म्हणतात, सपोज ए ग्रेड होता अगोदर, खूप फर्टाईल होती सॉइल, केमिकल्स यूज केल्यामुळे तिचा बी ग्रेड झाला, म्हणजे ग्रेड कमी झाला. सो दिस इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन. ओके, सो नाउ आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस, निधी. इट इज ओके. ओके, सो डिग्रेडेशन इज रिलेटेड टू क्वालिटी. हे दर्जाशी संबंधित आहे डिग्रेडेशन. आणि इरोजन इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ द सॉइल. ओके ओके गाइज, टू ऑब्टेन, ओके, to obtain higher agriculture yield, chemical fertilizers, insecticides, weedicides, etc. are used. ओके, मी आत्ताच एक्सप्लेन जे केलं की आपण काय करतो, आपल्याला खूप उत्पादन जर जमिनीतून मिळवायचं असलं तर आपण काय करतो, मोठ्या वी यूज केमिकल फर्टिलायझर्स, आपण रासायनिक खते वापरतो, इन्सेक्टिसाइड्स वापरतो, आपण कीटकनाशक वापरतो, आपण विडीसाइड्स म्हणजे आपण बुरशीनाशक वापरतो. ओके, सो the excessive spraying of chemicals and use of chemical fertilizers leads to soil degradation. ओके, कोणत्याही गोष्टीचं प्रमाण अति झालं, ओके, अति तेथे माती, आपल्याला ही प्रोवर्ब माहित आहे, ही आपल्याला माहित आहे. ओके, अति तेथे माती. मग ते अति काय, फर्टिलायझर्स अति वापरले, इन्सेक्टिसाइड्स अति वापरले, खूप जास्त प्रमाणात स्प्रेइंग केलं, फवारणी केली. सो बिकॉज ऑफ दॅट सॉइलची जी क्वालिटी आहे, ओके, ती कमी झाली. ओके, सो दिस लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन. ओके, यामुळे काय होतं, सॉइलची गुणवत्ता कमी होते, सॉइलचा दर्जा कमी होतो. ओके, excessive irrigation draws the salt from the soil upwards and make the soil saline and then unproductive. ओके गाईज, जेव्हा आपण मोठ्या प्रमाणात इरिगेशन करतो किंवा जलसिंचन करतो किंवा आपण पिकांना मोठ्या प्रमाणात जेव्हा पाणी देतो, त्यामुळे काय होतं, आपल्याला माहित आहे मातीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स आहेत. ओके, तर मातीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉल्ट आहे, मिनरल्स आहे. मग तुम्ही जेव्हा जास्त प्रमाणात
पाणी देतात, जास्त प्रमाणात इरिगेशन करतात, त्यामुळे काय होतं, जे काही खोलवर सॉल्ट आहे जमिनीतलं ते हळूहळू सरफेसवर येतं. ओके, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव्ह इरिगेशन सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल अपवर्ड्स, ते काय होतं, अपवर्डला येतं, सरफेसला येतं, अँड मेक्स द सॉइल सलाइन. अँड वी ऑलरेडी नो हाऊ सॉल्ट टेस्ट इज सॉल्टी. ओके, जी सॉल्टची टेस्ट आहे ती कशी असते, एक सलाईन. ओके, त्यामुळे काय होतं, मग जमीन पण आपली खारी बनते, सलाईन बनते, आणि जी जमीन खारी बनते किंवा सलाईन बनते तिची प्रोडक्टिव्हिटी कमी असते. ओके, तिची सुपीकता कमी होते आणि बऱ्याचदा अशा जमिनीत काहीही उगवत नाही. ओके, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव्ह इरिगेशन सॉइल salt comes upwards and soil becomes saline and thus unproductive. Due to excessive use of chemicals, their residues remain in the soils for many years. ओके, आपण मोठ्या प्रमाणात केमिकल पेस्ट यूज करत आहोत सॉइल मध्ये पिकांसाठी, फर्टिलायझर्स म्हणून. त्यामुळे काय होतं, त्याचे जो काही अंश आहे, त्याचा जो काही रेसिड्यू आहे तो हजारो वर्षे जमिनीमध्ये तसाच राहतो. ओके, जर एक्सेसिव्ह यूज केलं तर. ओके, दे बिकम अ थ्रेट टू एक्झिस्टन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन सॉइल. मग यामुळे काय होतं, जर केमिकल नेचर जर सॉइलचं वाढलं, जास्त केमिकल जास्त जर सॉइल मध्ये झालं रेसिड्यू, तर त्यामध्ये जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स राहतात, जे नॅमेटोडा किंवा स्मॉल स्मॉल वोम्स असतील, ओके, तर अशा प्रकारचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्यांना जगायला प्रॉब्लेम होतो. ओके, दे कॅनॉट सर्वाइव्ह इन सच अ chemical atmosphere or chemical condition. Okay, it leads to lowering the humus content in the soil and the plants do not get micronutrients. यामुळे काय होतं, ऑब्विसली जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, आपल्याला माहित आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काय करतात, डिकम्पोजिशन करतात वेगवेगळ्या गोष्टींचं. डिकम्पोजिशन केल्याने काय होतं, ह्युमस तयार होतं, बायोटिक मटेरियल तयार होतं सॉइल मध्ये. परंतु जर जास्त केमिकलमुळे हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर नष्ट झाले, ओके, इफ दे गेट they died because of excessive fertilizers, then how we can get that humus, how can we get that decomposed material, how can we get that biotic material. Okay, so because of that plants do not get micronutrients. ओके, झाडांना जगण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स पाहिजे असतात, मायक्रोन्युट्रिएंट पाहिजे असतात, पोषक तत्व गरजेचे असतात, आणि हे पोषक तत्व कशातून मिळतात, डिकम्पोजिशन मधून. ओके, परंतु केमिकल फर्टिलायझर्स मुळे डिकम्पोजिशन होत नाही, ह्युमिसचं कंटेंट जे आहे ते कमी होतं आणि झाडांना मायक्रोन्युट्रिएंट्स मिळत नाहीत. इफ द पीएच ऑफ सॉइल दस गेट डिस्टर्ब, इट इज अ साइन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. मग यामुळे काय होतं, सॉइलचा पीएच चेंज होतो किंवा डिस्टर्ब होतो. ओके, सॉइलचा पीएच डिस्टर्ब होतो आणि सॉइलचं डिग्रेडेशन होतं. सो दिस इज द साइन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. ओके, here is a figure also given, guys. Okay, soil degradation. If there is no organic material, microorganisms, decomposed material in the soil, then soil get degraded. Okay, is it clear why soil degradation happens? You may be asked, give the reason. Okay, so guys, actually pH is one of the property. Okay, it is one of the property of substance or the liquid. Okay, सॉइलचा पीएच असतो. ओके, आणि बेसिकली तुम्हाला सायन्स मध्ये या गोष्टी हळूहळू तुम्ही जेव्हा नेक्स्ट क्लास मध्ये जाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की पीएच म्हणजे काय. सो बेसिकली पीएच हा 1 to 14 पर्यंत मेजर करतात. ओके, 1 to 14. जर पीएच वॉटर जे आहे, आपलं जे वॉटर आहे, ओके, तर वॉटरचा पीएच हा 7 असतो. ओके, वॉटरचा पीएच 7 असतो. 7 म्हणजे न्यूट्रल. आणि जर पीएच 7 to 14 पर्यंत गेला तर त्याला बेसिक सोल्युशन असं म्हणतात. आणि जर पीएच 7 to 0 आला किंवा 7 to 1 आला तर त्याला ऍसिडिक नेचर असं म्हणतात. ओके, डू यू अंडरस्टँड? So basically pH of soil should be 7 or neutral. It should not be acidic or it should not be basic. तुम्ही आम्ल आणि आम्लारी या गोष्टी शिकलाच असाल ना सायन्स मध्ये की नाही?
Yes, yes, it gets spoiled due to chemicals and its fertility get reduced. Yes, yes, you're right, Mansi. Soil get its quality get reduced. Okay, okay. I hope you understood it well. Okay, now this is the example or this is the photo they have given so that you can understand. Okay, guys. So do you know? Okay, do you know geographic indication? त्याला GI असं in short म्हटलं जातं. Okay, certain soils are best suited for certain crops. तर मित्रांनो आपण मागील लेक्चरला आपण बघितलं होतं की काही ठराविक प्रकारच्या मातीमध्ये काही ठराविक प्रकारची पिकं येतात. ओके, आपल्याला माहित आहे कोकणामध्ये काय होतं. कोकणामध्ये व्हॉट इज द मेजर क्रॉप इन द कोकण रिजन? कॅन एनीबडी टेल मी what is the major crop that is grown in Konkan region? Yes, it is rice because in that soil rice can grow very well. Okay, the atmosphere in that soil or that area is well suited for rice. And if we take the example of Vidarbha Marathwada, okay, आपण विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्हे आहेत, ओके, तर त्यांचं एक्झाम्पल घेतलं तर तिथे कोणतं पीक मोठ्या प्रमाणात करतात? ओके, कॉटन, राईट. कापसाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कुठे होतं? मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये. का? कारण वी नो देअर इज अ रेगुलर सॉइल और ब्लॅक सॉइल इन विदर्भ अँड मराठवाडा. आणि विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये कापूस चांगला येतो. त्याचप्रमाणे कोकण रिजन मध्ये राईस चांगला येतो. तुम्ही जर जळगावला गेलात, ओके, नॉर्थ महाराष्ट्र, तिथे केळाचं पीक जास्त मोठं, बनाना ट्रीज आर देअर. ओके, ओके. So why this is so? Because the climatic condition and the soil condition are very suitable for that crop. Yes, in Tamil Nadu also, rice production is very high in Tamil Nadu. Okay, so we are studying about the GI, that is geographic indication. Okay, certain soils are best suited for certain crops. काही ठराविक प्रकारच्या सॉइल्स आहेत त्या ठराविक प्रकारच्या पिकांसाठी बेस्ट सुटेड असतात. Hence, the crop production of that crop becomes the specialty of that area. मग यामुळे काय होतं तर त्या प्रदेशामध्ये ठराविक प्रकारचं पीक हे तेथील स्पेशालिटी बनतं. आपण जर वेस्ट बेंगॉलचं एक्झाम्पल घेतलं तर तेथे काही ज्यूट जे आहे किंवा ताग जे आहे तर तागाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होतं. कारण तेथील ऍटमॉस्फिअर आणि सॉइल इज वेल सुटेड फॉर दी ज्यूट. ओके, such crops are given the status of geographic indication. ओके, त्याला जीएस स्टेटस दिलं जातं. ओके, काय? जॉग्राफिक इंडिकेशन, त्याला म्हणतात GI. ओके, नागपूरची जी संत्री आहे ती फक्त नागपूरच्या एरियामध्येच मिळते आपल्याला, विदर्भामध्ये. ओके, बिकॉज द सॉइल अँड द ऍटमॉस्फिअर देअर इज सुटेड फॉर दॅट ऑरेंज ओव्हर देअर. ओके, नागपूरची संत्री, दॅट इज. Okay, for example, they have given examples here. Hapus mango of the Sindhudurg, custard apple from Bid district, okay, and oranges of Nagpur. They have given already example. Okay, Hapus amba, Raigadcha Hapus amba, Sindhudurgacha Hapus amba. It is very famous because only in Raigad or in the Sindhudurga, Hapus mango can grow very high. Custard apple from Bid. बीड जिल्ह्यातून जे सीताफळ आपल्याला मिळतं, ओके, ते बेस्ट आहे. ऑरेंजेस नागपूरचे ते तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल ऑलरेडी दिले. ओके, सो गाईज हिअर इज द सेकंड फिगर गिवन फॉर यू, 7.3b, सॉइल इरोजन. आता इथे तुम्ही सहज बघू शकता या भागांमधून, या जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात पाऊस किंवा पाणी रनिंग वॉटरमुळं काय झालेलं आहे, वॉटर फ्लोमुळं मोठ्या प्रमाणात माती वाहून गेलेली आहे. त्यामुळे काय झाले, खाचखचगे पडलेले आहेत. ओके, सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ इरोजन. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ इरोजन and this is example of degradation. Okay, okay, soil erosion, this is another example of soil erosion. Okay, you can see there is no plantation, there is no greenery on this soil. Okay, you can easily see no greenery, no vegetation, no plantation, no trees over there. Okay, no forest. So because of that
soil can easily eroded. ओके, इथे जर पाऊस पडला तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल की येथील माती मोठ्या प्रमाणात वाहून जाऊ शकते, मोठ्या प्रमाणात इरोड होऊ शकते. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सॉइल इरोजन. I hope with the help of these pics or pictures, you can easily understand what is erosion and what is degradation. Okay. So any doubt in GI, geographic indication? Okay, you can be asked. Okay, this question can be asked in the exam also. Okay, so let's take the next topic. What is next? Soil conservation. माती संवर्धन. आपल्याला ही माती आहे ती जपून ठेवायची आहे, टिकून ठेवायची आहे. ज्याप्रमाणे आपण फॉरेस्टचं कसं कन्झर्वेशन करतो, ज्याप्रमाणे आपण ॲनिमल्सचं कन्झर्वेशन करतो, त्याचप्रमाणे सॉइल कन्झर्वेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, कन्सिडरिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉइल्स, इट इज नेसेसरी टू कन्झर्व इट. मातीचे फार मोठे उपयोग आहेत आपल्याला. ओके, सो कन्सिडरिंग दॅट इम्पॉर्टन्स ऑफ द सॉइल, वी हॅव टू कन्झर्व इट. कारण आपल्याला जे काही अन्नधान्य मिळत आहे, जे काही फळं फुलं मिळत आहे, ते सर्व काही जमिनीतूनच मिळतात, सॉइल मधूनच मिळतात. सो वी हॅव टू कन्झर्व इट. इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द फर्टाईल सॉइल्स ऑफ फार्मलँड्स फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड आउट ड्यू टू रेन्स. ओके, जे काही शेतीची जमीन आहे, फार्मलँड्स आहे, तर ती आपल्याला प्रोटेक्ट करायची आहे. ओके, जी काही सुपीक जमीन आहे, सुपीक शेत जमीन आहे, ओके, फर्टाईल सॉइल, फार्म सॉइल और फार्मलँड, ओके, तर तिचं प्रोटेक्शन करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आणि जास्त प्रमाणात पावसामुळे काय होतं, पाणी जास्त वाहतं आणि त्या पाण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात माती पण वाहून जाते, सॉइल पण वॉश्ड आउट होते. सॉइल कन्झर्वेशन इन्क्लुड्स द वर्क्स लाईक कन्स्ट्रक्शन ऑफ एम्बांकमेंट्स, ओके, एम्बांकमेंट्स अँड प्लांटिंग ट्रीज ऑन देम. ओके, construction of gully plugs against the steep slopes, etc. Okay, such a works are taken up by Department of Soil Conservation. So guys, okay, so let's take the example of this soil. Okay, how can we stop the soil erosion over here? So basically what we can do, we can construct some obstacle for the वॉटर फ्लो ओव्हर हिअर. ओके, इथे पाणी वाहून जाण्यात जर आपण काही अडथळा निर्माण केला, काही एम्बँकमेंट जर केली, एम्बँकमेंट, ओके, आपण येथे काही बांध घातले, बंधारे बांधले या ठिकाणी, तर काय होईल, तर ते पाण्यामुळे जे काही फास्ट माती वाहून जाते ती जाणार नाही. आणि या ठिकाणी काय करू शकतो, वी कॅन प्लांट ट्रीज. Okay, we can have greenery over here. Okay, in this figure. Okay, so basically these are the different types with the help of which we can stop soil erosion and protect the soil. Okay, construction of gully plugs against the steep slope. ज्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात उतार आहे त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, गली प्लग्स आपण यूज करू शकतो, म्हणजे बंधारे बांधू शकतो. ओके, कन्स्ट्रक्शन करू शकतो, इव्हन एम्बँकमेंट्स करू शकतो, म्हणजे काहीतरी अडथळे निर्माण करणं पाणी वाहण्यासाठी. प्लांटिंग ट्रीज ऑन देम, त्यावर आपण झाडे लावू शकतो. आपल्याला माहित आहे की ज्या ठिकाणी झाडे असतात त्या ठिकाणी झाडांची जी मुळं आहे, जे रूट्स आहे, व्हॉट दे डू, दे होल्ड्स सॉइल, ते माती धरून ठेवतात. ओके, आणि हे सगळे इनिशिएटिव्ह आहे, हे सगळे काही गोष्टी आहेत, तर हे कोण करतं, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कन्झर्वेशन. ओके, मृदा संवर्धन विभाग जो आहे प्रत्येक स्टेटमध्ये असतो. ओके, तर तो या सर्व गोष्टी करतो, सॉइल कन्झर्वेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कन्झर्वेशन. ओके, प्लांटिंग ट्रीज कॅन ऑल्सो कंट्रोल द व्हेलॉसिटी ऑफ विंड. झाडे लावल्याने काय होईल, जे काही वाऱ्यामुळे इरोजन होत आहे, वाऱ्यानं जे काही धुलीकण वाहून जात आहे, माती जी वाहून जात आहे, because of trees, velocity of soil or wind can be controlled. This helps reducing the erosion of soil by wind. ओके, तर बेसिकली इरोजन कशा कशामुळे होऊ शकतो फ्रेंड्स, आपण इथं बघितलं, इरोजन बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द रनिंग वॉटर, दॅट इज रेन. ओके,
सो these are the reason why the soil erosion can take place. आता जर जास्त ट्रीज आपण लावले तर वारं जे वाहणार आहे ते वारं अडणार आहे आणि जे काही इरोजन होणार आहे ते थांबणार आहे. ओके, दिस हेल्प्स इरोजन बाय सॉइल wind. Okay, the plant roots hold the soil and this also reduces the erosion of soil. जी काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती त्यांची जी मुळं आहेत ते जमिनीला माती धरून ठेवतात आणि त्यामुळे इरोजन होत नाही. अंडर सॉइल कन्झर्वेशन the continuous contour trenches, that is CCT short form, continuous contour trenches are considered along the slopes. ओके, जो काय उतार आहे, डोंगराचा उतार असेल, माउंटेन्सचा हिल रिजनचा उतार असेल किंवा इतर ठिकाणी जो काही उतार असेल, स्लोप असेल, तर त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, वी कॅन हॅव कंटिन्युअस कंटूर ट्रेंचेस. ओके, आपण त्यांना बांधू शकतो. इथे एक्झाम्पल दिलं आहे. ओके, सीसीटी. ओके, हिअर इज द एक्झाम्पल ऑफ सीसीटी. आता यामुळे काय होऊ शकतं, जे काही पावसाचं पाणी पडलं आहे ते ह्या ट्रेंचेस मध्ये अडकून पडतं. ओके, यू कॅन इझिली सी हिअर. यामुळे काय होतं, या ठिकाणची माती जी आहे ती त्याच ठिकाणी राहते, ती खाली वाहून जात नाही. ओके, सो दिस इज दी सीसीटी, दॅट इज कंटूर, कंटिन्युअस कंटूर ट्रेंचेस. Okay guys, construction of such trenches at different heights checks the velocity of water running along the slope. हा काय करतं, यामुळे काय होतं, कंटिन्युअस ट्रेंचेस मुळे जे काही वॉटर वाहून जात आहे आणि जी काही हाय व्हेलॉसिटी आहे वॉटरची तर ती स्लो होते. आणि व्हेलॉसिटी स्लो जर झाली तर ऑब्व्हियसली त्यासोबत जी जाणारी वाहून जाणारी जी माती आहे, जी सॉइल आहे, ती पण स्लो होईल. ओके, अँड हेन्स रिड्युसेस सॉइल इरोजन. यामुळे काय होईल, सॉइल इरोजन कमी होईल. The water arrested in these trenches percolates into the ground. Okay, so percolates means पाझरणे, पर्कोलेशन म्हणजेच पाझरणे. ओके, मग या ठिकाणी आपण बघितलं पाण्याची व्हेलॉसिटी पण कमी होत आहे. ओके, आणि त्या ठिकाणी पाणी पण अरेस्ट होत आहे, म्हणजे साचत आहे, साठत आहे. ते काय होणार आहे, मग हळूहळू इट विल पर्क्युलेट, ते हळूहळू पाझरेल आणि जमिनीमध्ये ते खाली जाईल. ओके गाईज, बिकॉज ऑफ दॅट दी पाणी पातळी जी आहे, वॉटर लेवल इन द ग्राउंड, ओके, इट विल ऑल्सो इन्क्रीज अँड सॉइल इरोजन विल ऑल्सो रिड्यूस. ओके, द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हॅज इम्प्लिमेंटेड दी वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. Okay, under which constructing embankment along slopes in rural areas, introducing CCTs along steep slopes, etc. are undertaken. So basically friends, there is महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. ओके, आपलं जे काही महाराष्ट्राचं सरकार आहे त्याने काय केलेलं आहे, सो महाराष्ट्र सरकार और द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट हॅज इम्प्लिमेंटेड वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. म्हणजे काय, पाणलोट विकास क्षेत्र. ओके, पाणलोट म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणाहून नदीचा उगम होतो. ओके, गोदावरीचा उगम त्र्यंबकेश्वरवरून होतो. ओके, जी काही प्रवरा नदी आहे, प्रवरा नदीचा उगम कुठं होतो, प्रवराचा उगम होतो अकोले तालुक्यामध्ये. ओके, सो बेसिकली ते जे काही क्षेत्र आहे ज्या ठिकाणी नदीचा उगम होतो त्याला पाणलोट क्षेत्र असं म्हणतात. आणि ह्या पाणलोट क्षेत्रामध्येच खूप जास्त पाऊस पडतो आणि सॉइल इरोजन होतं. त्यामुळे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने काय केलंय, त्या पाणलोट क्षेत्राची जी काही माती आहे त्याचा विकास करण्याचं ठरवलं आहे. सो फॉर दॅट देअर इज वन प्रोग्राम अँड अंडर दॅट प्रोग्राम देअर इज कन्स्ट्रक्शन ऑफ एम्बँकमेंट अलॉंग स्लोप्स इन रुरल एरियाज. जो काही ग्रामीण भाग आहे त्या ठिकाणी जर कुठे मोठ्या प्रमाणात उतार असेल जमिनीला तर त्या ठिकाणी एम्बँकमेंट केलेलं आहे, बंधारे बांधलेले आहे, बांध बांधलेला आहे. ओके, इंट्रोड्युसिंग सीसीटीज अलॉंग स्टीप स्लोप्स. कुठे जर खूपच तीव्र उतार असेल डोंगराळ भागामध्ये तर त्या ठिकाणी सीसीटीज केलेला आहे, कंटिन्युअस कंटूर ट्रेंचेस केलेले आहे. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट because of that there is the development of catchment area or the watershed development. Okay, this led to the success of scheme arrest water, let it percolate. ओके, पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा ही स्कीम तर सर्वांना माहितच असेल. ओके, ही जी गव्हर्नमेंटने केलेली स्कीम आहे, ओके,
तर त्यामुळे ह्या स्कीमला मोठ्या प्रमाणात सक्सेस मिळालेला आहे. ओके, म्हणजे काय, अरेस्ट वॉटर म्हणजे पाणी अडवा, लेट इट पर्क्युलेट म्हणजे पाणी जिरवा, पाणी पाझरू द्या. ओके, म्हणजे थोडक्यात आपण काय करतो, जेवढं पाणी जे काही नदीने वाहून समुद्राला मिळणार आहे तर ते आपण काय करणार आहोत, एम्बँकमेंट करून, सिटीज वापरून आपण काय करणार आहे तिथे जिरवणार आहोत, पाणी अडवणार आहोत, जिरवणार आहोत. त्यामुळे काय होईल, एकतर सॉइल इरोजन पण स्टॉप होईल आणि जी काही ग्राउंड लेवल वॉटर लेवल आहे ग्राउंड मधली, ओके, जमीन ती पाण्याची पातळी आहे भूगर्भातील, तर ती पण वाढणार आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट दिस स्कीम हॅज गेट व्हेरी सक्सेस. अरेस्ट वॉटर, लेट इट पर्क्युलेट, पाणी अडवा, पाणी जिरवा. दिस हॅज रिझल्टेड इन रेझिंग द ग्राउंड वॉटर लेवल्स. ओके, यामुळे काय झालं, ग्राउंड वॉटर लेवल वाढली आणि रिड्युसिंग द इरोजन ऑफ सॉइल, आणि सॉइलचं ऱ्हास, मातीचा ऱ्हास पण कमी झालेला आहे, इरोजन पण कमी झालेलं आहे. रिसेंटली the government has launched the scheme called जलयुक्त शिवार. ओके, मागील 5 वर्षांमध्ये आणखी एक गव्हर्नमेंटने स्कीम आणली, जलयुक्त शिवार. ओके, इवन आमिर खानने पण एक स्कीम आणली होती. ओके, इट वॉज रिगार्डिंग द वॉटर. ओके, पाण्याबद्दल स्कीम होती. तर जलयुक्त शिवार मध्ये काय होतात, जेथे जेथे एम्बँकमेंट करणे, ओके, कंटिन्युअस ट्रेंचेस निर्माण करणं रुरल एरियामध्ये, हिली रिजन मध्ये, जेणेकरून पाणी वाहून जाणार नाही व आहे तिथे जिरेल, त्या जेणेकरून ग्राउंड वॉटर लेवल इन्क्रीज होईल. ओके, तर ती जलयुक्त शिवार पण महत्वाची स्कीम होती, तिने पण मोठ्या प्रमाणात सक्सेस मिळाले आहे. ओके, अंडर द स्कीम दॅट इज जलयुक्त शिवार वर्क्स लाईक कन्स्ट्रक्शन ऑफ फार्म बर्ड्स, ओके, arresting waters of small streams, connecting the streams, etc. are being carried out on large scale. मग ही जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये काय काय केलं जातं, तर फार्म बर्ड्स, कन्स्ट्रक्शन ऑफ फार्म बर्ड्स म्हणजे तुमच्या जमिनीच्या कारण जे काही बांध असतील, ओके, तर ते बांधणे, अरेस्टिंग वॉटर्स ऑफ स्मॉल स्ट्रीम, जे काही वेगळ्या प्रकारचे झरे असतील, ओके, त्या झऱ्यांचे पाणी अडवणे, कनेक्टिंग द स्ट्रीम्स, ओके, आणि जे वेगवेगळ्या ठिकाणावरून येणारे जे झरे आहेत त्यांना एकत्र जोडणं, एकत्र जोडल्यानंतर मोठे त्यांना एम्बँकमेंट करणं, बंधारे बांधणं. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग कॅरिड आउट ऑन लार्ज स्केल. इट इज ॲडवायजेबल टू रिड्यूस द एक्सेसिव्ह यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स. ओके, तुम्हा सर्वांना एक गोष्टीचा सल्ला देण्याची गरज आहे किंवा लोकांना सल्ला देण्याची गरज आहे की एक्सेसिव्ह यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स हे कमी केलं पाहिजे. इट शुड बी रिड्यूस. रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स, वर्मी कंपोस्ट आर यूज रेग्युलरली, it helps maintain the pH balance, okay, increase the proportion of humus and retain the fertility of soil. Okay guys, तर काय बेसिकली आपल्या कीटकनाशक आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करायचा आहे. घरी तुमचे वडील शेती करत असतील तर त्यांनाही सांगायचंय असं करू नका, जास्त प्रमाणात खतं वापरू नका, थोडंसं यूज करणं आपल्याला गरजेचं आहे, परंतु इट शुड बी इन लिमिट. अति करू नये, अति तेथे माती. ओके, मग यामुळे त्याऐवजी काय वापरलं पाहिजे, त्याऐवजी वी कॅन यूज ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. म्हणजे काय, जैविक खत, वर्मी कंपोस्ट, गांडूळ खत वापरणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपोस्ट खत, ओके, रेग्युलरली यूज करायचे. सो बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स, पीएच बॅलन्स इज मेंटेन्ड. जमिनीचा जो पीएच आहे तो बेसिक किंवा ऍसिडिक होत नाही. ओके, तो काय राहतो, 7 ला राहतो, म्हणजे जेवढा वॉटरचा पीएच असतो तेवढाच राहतो. आणि प्लांटच्या वाढीसाठी पीएच मेंटेन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन्क्रीज द प्रपोर्शन ऑफ ह्युमस. ऑलरेडी आपण वर्मी कंपोस्ट यूज करत आहोत, मॅन्युअर्स यूज करत आहोत ऑर्गॅनिक. बिकॉज ऑफ दॅट द प्रपोर्शन ऑफ ह्युमस विल इन्क्रीज, and we know humus is very important for the fertility of soil, and so that the soil fertility can be retained. Okay guys, so do you understand? Hello, so my voice is clear now? Hello? Yes, maybe problem at their ends. Okay. Yes, Mansi, last lecture you have given question answers. I have written in the. Yes, okay. I have given you 2 questions, right? I given you 2 questions. I remember it. I know you guys are very regular guys, and
very clever one. Okay, very active one. I hope everybody has write it down. So, guys, do you have any problem in the topic that we have just covered? Any doubt? Any issue? Okay, it is not so difficult. You can relate to it your life also. तुम्ही तुमच्या घरी पण ते या गोष्टी एक्झाम्पल म्हणून घेऊ शकता. Okay. Keeping the farmland fallow for some period and cultivating different crops alternatively is important to help retain the fertility of soil. म्हणजे काय, तर आपण काय करतो, जर तुम्ही वर्षभर जर जमिनीमध्ये पिकं घेतली तर काय होणार आहे, तुम्ही जमिनीचा जो कस आहे तो पूर्ण उतरवणार आहात. ओके, जर वर्षभर त्या जमिनीमध्ये पिकं असली तर काय होणार आहे, ते पिकं काय करणार, संपूर्ण जे काही न्यूट्रिएंट्स आहे ते जमिनीतून शोषून घेणार. So because of that, fertility will reduce. So what you have to do? You have to uh, keep the farmland fallow. म्हणजे तुम्हाला काही काळ ती मोकळी ठेवायची आहे, जमिनीवर काही करायचं नाही. And you have to sow or you have to plant different trees, okay, or different type of crops. काही काळापुरतं जमीन आपण मोकळी ठेवणं, तिला विश्रांती देणं गरजेचं आहे, जमिनीला आराम देणं गरजेचं आहे, आणि जे काही पिकं घेत आहोत ते आपण आलटून पालटून घेणं गरजेचं आहे. ओके, ह्या वर्षी हे पीक घेतलं, दुसऱ्या वर्षी दुसरं घ्यायचं, जेणेकरून जमिनीमध्ये सगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट राहतील. ओके, okay guys, think about it. Here is something about for you. Rohit and Pratiksha noted that their field has yielded a bumper crop, but they also noted that the part of their field had a stunted growth of plants. What investigation will you suggest to them? म्हणजे थोडक्यात रोहित आणि प्रतीक्षा हे दोघ जण आहे, त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये पिकं लावलेली आहेत. ओके, त्यांच्या लक्षात आलं, त्यांनी एक ऑब्झर्व केलं की त्यांच्या शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात पीक आलेलं आहे बंपर मध्ये. ओके, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालंय, परंतु त्यांनी दे हॅव ऑल्सो नोटेड पार्ट ऑफ देअर फील्ड हॅज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तर त्यांच्या शेतातील काही जो भाग आहे, ओके, तर त्या भागात मात्र झाडांची वाढ खुंटलेली आहे. ओके, तर व्हॉट कॅन यू सजेस्ट टू देम? ओके, तुम्ही त्यांना काय सांगाल? सो व्हॉट कॅन बी द रिझन बिहाइंड दॅट? ओके, कॅन एनीबडी टेल मी? Can anybody tell me why some part of the land or the plant growth is stunted? काही झाडांची वाढ खुंटलेली का असू शकते? जमिनीच्या शेताच्या इतर भागामध्ये तर खूप जास्त प्रमाणात पिकाचं उत्पादन झालेलं आहे. ओके, परंतु काही भागामध्ये मात्र झाडांची वाढ खुंटलेली आहे. यामागे काय काय कारण असू शकतात? कॅन एनीबडी टेल मी? Maybe they have used too much chemical fertilizers for some part of the land or the crop. Okay, also maybe there is no properly irrigation to the some part of the crop, or the soil is not fertile in that part. Okay, so these are some reasons behind that. Okay guys, okay, so I have asked you to do some experiment. Okay, so here was that experiment. What? Okay, soil heap experiment. Okay, तर basically what you have to learn from this experiment is, okay, आपण काय केलं, मातीचे दोन ढिगारे केले. एका ढिगाऱ्यात काय केलं, आपण तेथे गव्हाचे दाणे टाकले आणि तेथे गव्हाचं एक पीक आहे ते उगवून आलं. मग काय केलं, त्या ढिगाऱ्यावर आपण झारीने पाणी टाकलं, जे काही वॉटर कॅन आहे त्याने पाणी टाकलं, आणि एका ठिकाणी मात्र काही लावलेलं नाही, त्यावर झाडीनं पाणी टाकले. एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल, ज्या ठिकाणी आपण झाडं उगवलेली आहे, गव्हाचे दाणे उगवलेले आहेत, त्या ठिकाणी मात्र जास्त जमिनीत जास्त जी माती आहे ती वाहून जाणार नाही. ओके, आणि या ठिकाणी ज्या ठिकाणी काहीच उगवलेलं नाही त्या ठिकाणची जी माती आहे, आपण पाणी टाकल्याबरोबर ती बाहेर वाहून जाईल. बरोबर?
Am I right? Yes. Do you understand that experiment? म्हणजेच ज्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन असतं, सॉरी, ज्या ठिकाणी प्लांटेशन असतं, ज्या ठिकाणी फॉरेस्ट असतं, ज्या ठिकाणी ट्री असते, ओके, ज्या ठिकाणी व्हेजिटेशन असतं, तर अशा ठिकाणी जी काही सॉइल आहे त्याचं इरोजन फास्टपणे होत नाही. वी हॅव सीन दॅट एक्सपेरिमेंट दॅट ते गव्हाचे जे पीक उगवलेलं आहे, तो जो काही मातीचा ढिगारा आहे तेथे मात्र जमीन वाहून गेलेली नाही, परंतु जो काही दुसरा ढिगारा होता ज्या ठिकाणी काहीच नाही त्या ठिकाणी मात्र जी माती आहे ती खूप इझिली इरोड झालेली आहे. ओके, सो what you have to learn, you have to learn that there should be vegetation on plant on the land so that erosion can be stopped. There should be trees, there should be forest. Okay, okay guys, so I hope you should not have any doubt in this chapter. Okay, so in this way guys, we have completed your 7th lesson. Okay guys, okay, in 4 to 5 minutes we will just go through the exercise that is given under the text. Okay, homework is for you. I will post it on the Google Classroom. Okay, so here is one table. Complete the following table. Here on one first column factors given, on the second column what is the role in formation of soil. First one is parent rock. Okay, so parent rock gives the color to soil, or it gives the actual content of the soil. Okay, parent rock. Regional climate. Okay, regional climate defines the rate of the soil formation. Organic material. Okay, organic material is important for the fertility. Microorganisms decompose the organic material and it increases the humic acid in the soil. Okay, so why do following occurs? To the west of Sahyadris, laterite soils are formed from the basalt rock. Okay, so guys, I don't think this exercise is very difficult for you. Okay, do one thing. I will just give you homework in the Google Classroom. Okay, but here I need to add to Google Classroom. Okay, I'm not added to Google Classroom, but still guys, you can do one thing. Okay, here is the question number 2. Okay, question number 2. Why do following things occur? Okay, following occur. खाली जे का तुम्हाला 7 पॉइंट्स दिलेले आहे, ओके, तर ते का घडतात हे तुम्हाला लिहायचं आहे. Okay, why these things occur? So this is the homework for all of you. I will also post it on Google Classroom, but if I unable to post it on Google Classroom, then this is for you. You have to complete this question number 2. Okay, you have to write down question number 2. Okay, it is for everybody. Question no sir means only question number. Yes, in question number 2 there are 7 points, right? 7 points. There are 7 points, so you have to answer all the 7 points in that. Clear? Okay, you guys are very clever, very good class. Okay, you are very active also, giving attention in the class. Okay, so best of luck all of you. Write down the exercise. Let's meet in the next class. Okay, so till that, yeah, thank you, Ansi. It's my pleasure that I get such a comments from you people. Okay, thank you, and good night to everyone. Now have dinner and you can leave the class now.
Okay, thank you everyone. Bye, sir. Bye. There's some